Good evening, everyone. Today we are going to deal with the ఆల్జిబ్రాలో మనం క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ గురించి ఒకసారి నేర్చుకుందాం. సో నేర్చుకునే ముందు we have a టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ రైస్ ఫర్ జాబ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్స్ గురించి, ఎట్ ద సేమ్ టైం నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ గురించి, కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్ గురించి, డైరెక్టర్ సార్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్స్ గురించి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ రైస్ ఫర్ జాబ్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ వీ హ్యావ్ రైస్ ఫర్ జాబ్. దీంట్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు, కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్ కావచ్చు, నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అవైలబుల్. అట్ ద సేమ్ టైం యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా మీరు చూస్తుంది రేస్ ఫర్ షాప్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ నవిత అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ దివ్యతేజ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అను. ఫైన్. ఈరోజు క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకుందాం. జనరల్గా పాలినామియల్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం. పాలినామియల్లో వన్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్కి కనుక ఫస్ట్ సపోజ్ x to the power of 4 plus x cube plus 2x square plus 3x plus 1 ఇది ఒక పాలినామియల్. ఫర్ సపోజ్ x cube plus 3x square plus 5x plus 2 ఇది ఒక పాలినామియల్. అండ్ x square plus 6x plus 2 ఇది ఒక పాలినామియల్. ఒకసారి కనుక పాలినామియల్స్ చూస్తే whenever the power is 2 then what shall I say it as? ఎప్పుడైతే పవర్ 2 ఉంటుందో నేను దాన్ని ఏమంటా జనరల్గా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంట. whenever the power is 3 what I can call it as the cubic polynomial అంట. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎప్పుడు కానీ పవర్ 2 ఉంటే నేను దాన్ని ఏమంటా క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్ అని నేను కాల్ చేస్తాను. అంటే జనరల్గా ఒకసారి మనం క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి డీల్ చేసేటప్పుడు సాల్వ్ చేసాం. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి డీల్ చేసేటప్పుడు క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ 6 అనేది ఒక ఈక్వేషన్ అయితే, వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 అనేది ఇంకొక ఈక్వేషన్ అయితే, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్లో ఎక్స్ వాల్యూస్ అండ్ వై వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ చేసి ఆ వాల్యూస్ని కంపారిజన్ చేయడానికి మనం క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ వాడతాం. బట్ ఇప్పుడు మనం ఎందుకోసం వాడుతున్నాం అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ని ఒకసారి క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ కనుక నేను రాస్తే, యా గుడ్ ఈవినింగ్ అక్షిత. ఒక క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ నేను తీసుకుంటే ఫర్ సపోజ్ 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 2. ఒకసారి నేను ఈక్వేషన్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే 5 2s ఎంత? ఆబ్వియస్గా 10. అంటే 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0. 5 2s 10. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి. అంటే ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందని మనం కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు 0 ఫామ్లో ఉందని మనం కన్సిడర్ చేస్తే, మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే నేర్చుకున్నాం. సో 5 ఇంటూ 2 10 అయితే, సో 5x స్క్వేర్ హియర్ ప్లస్ 5 హియర్ ప్లస్ 2. సింబల్స్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సింబల్స్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతాయి అంటే జనరల్గా సో 5x స్క్వేర్ ఈ 5 ఇంటూ 2 10. 10కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనం చూస్తే 5 2s 10. 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ 2x plus 2 equals to 0. If we can take it as a 5x as a common, x plus 1 is a factor over here. If I can take it as a 2 as a common, x plus 1 is a factor over here. If I can take it as an x plus 1 is a factor, then what exactly left over here? 5x plus 2. This is the general format we can solve the quadratic equation. But in the competitive examination, we are not supposed to solve the equation like this. మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం ఈక్వేషన్ ఇట్లా సాల్వ్ చేయొద్దు. మరి మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 10 ఈక్వల్స్ టు 0. 5 2s ఆబ్వియస్గా ఎంత అవుతుంది? 10 అవుతుంది. 5 2s 10 అవుతుంది. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? 5 2s అంటే ప్లస్ 5 అండ్ ప్లస్ 2 ఉంది. ప్లస్ 5 ప్లస్ 2 ఉంది కాబట్టి దీనికి సింబల్స్ చేంజ్ చేస్తే ఎంత? సైన్స్ చేంజ్ చేస్తే -5 అండ్ -2. దీనికి సైన్స్ చేంజ్ చేస్తే -5 అండ్ -2. కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాం? బై 5 అని రాస్తాం.
ఈ రెండింటిని మనం ఏమంటామంటే రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆల్ఫా, వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ బీటా. దీన్ని నేను ఏమంటానంటే ఆల్ఫా అంటాను, దీన్ని నేను ఏమంటానంటే బీటా అంటాను. దిస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అన్ ఆల్ఫా, దిస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ బీటా. సో ఫర్ సపోజ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఏదైనా ఈక్వేషన్ కి వెనెవర్ ద ఈక్వేషన్ విచ్ డస్ హ్యావ్ ఎ పవర్ 2, ఈక్వేషన్ కి పవర్ 2 కనుక ఉన్నట్టయితే హౌ మెనీ రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్ అంటే 2 రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్. ax cube plus bx square plus cx plus d. For suppose this equation which does have the power is 3, how many roots are possible? Exactly 3 roots are possible. Whenever the polynomial, the degree is how much, that many roots are going to be possible while we are solving the question. మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎంత డిగ్రీ అయితే ఉంటుందో అన్ని రూట్స్ అనేవి మనకు పాసిబుల్ అవుతాయి. సో ఒకసారి చూద్దాం, మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న బేసిక్ థింగ్ ఒకసారి. 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 7 ఈక్వల్స్ టు 0 అనుకుంటే సిక్స్ ఇంటూ 1 షుడ్ బి వాట్, ఎగ్జాక్ట్లీ 6 అయింది. అంటే నేను ఏమని రాయొచ్చు దీన్ని, +2 అండ్ +3 అని రాయొచ్చు. సో 2 3 6 కాబట్టి +2 +3. సో సింబల్ చేంజ్ చేస్తే -2 -3 అయింది. సో -2 -3 అయింది, కోఎఫిషియంట్ ఏం లేదు కాబట్టి -2 -3. ఫస్ట్ రూట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆల్ఫా, సెకండ్ రూట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బీటా అని మనం అనుకుంటే జనరల్గా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాస్తాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నేను ఏమంటున్నానంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్స్ టు 0 విచ్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దీన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క బేసిక్ ఫామ్ అంటున్నాను. సో ఒకసారి చూస్తే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయితే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏమంటున్నానంటే నేను -b/a అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏమంటున్నానంటే నేను c/a. ఒకసారి చూద్దాం, ఈ ఈక్వేషన్ అయితే మనకు తెలుసు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0 అని. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5x ప్లస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0 ఈక్వేషన్ డస్ వి నో. సో చూస్తే దీన్ని ఐ షల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ వాట్, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0తో నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. సో నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను, ఏ వాల్యూ షుడ్ బి వాట్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 1, బి వాల్యూ ఈజ్ 5 అండ్ సి వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ 6. రూట్స్ మనకు తెలుసు ఏమని, -2 -3. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత, -2 -3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ -2 ప్లస్ -3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -5. సో చూడండి ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమవుతుంది, -b/a అవుతుంది. సో -5/1. సో ఆల్ఫా బీటా ఏమవుతుంది, c/a అంటే c వాల్యూ ఎంత, 6/1 అంటే 6. ఇక్కడ సి ఆల్ఫా బీటా ఏమవుతుంది, -2 ఇంటూ -3 షుడ్ బి 6 అవుతుంది. అంటే మనం రూట్స్ని యాడ్ చేస్తే -b/a వచ్చింది, రూట్స్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే c/a వచ్చింది. సో ఇది బేసిక్ థింగ్. ఈ బేసిక్ థింగ్ కనుక మనం రిమెంబర్ కనుక ఉంచుకోగలిగితే దెన్ వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇన్ ఏ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మనం చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సరే చూద్దాం ఒకసారి, జనరల్గా ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే నేనేమంటున్నానంటే రూట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్. ప్రతిసారి రూట్స్ మనం అనుకున్నంత సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడం పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు. సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే రూట్స్ పాసిబుల్ అంటే రూట్స్ మనం ప్రతిసారి ఈజీగా మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది అంత సింపుల్ ఎవ్రీ టైం కాదు. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈజీ దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ యాజ్.
క్వశ్చన్లో కాంప్లెక్స్ రూట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అంటే క్వశ్చన్లో ఇమాజినరీ రూట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా వచ్చే చాయిసెస్ ఉంటాయి. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ ద రూట్స్ ఆర్ ఆల్ఫా ఆర్ బీటా, ఆల్ఫా కమా బీటా ఈక్వల్స్ టు -b ప్లస్ ఆ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac/2a. ఎప్పుడైనా రూట్ ఫైండ్ చేయడం మనకి ఎప్పుడైనా కాంప్లెక్స్ అనిపించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే -b ప్లస్ ఆ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac/2a అనే ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం రూట్స్ని ఫైండ్ చేస్తాం. -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac/2a ఈ ఫార్ములాని మనం వాడి రూట్స్ని మనం ఫైండ్ చేస్తాం. సో ఒకవేళ గనక ఈ b² - 4ac అని ఇక్కడ ఉంది మధ్యలో. సో b² - 4ac we can call it as what? Discriminant. b² - 4ac ని మనం ఏమంటామంటే డిస్క్రిమినెంట్ అంటాం. సో ఒకవేళ గనక b² - 4ac వాల్యూ 0 అయితే, if at all b² - 4ac వాల్యూ షుడ్ బి 0 అయితే -b/2a ప్లస్ 0 -b/2a మైనస్ 0 అంటే ఏమైతుంది? రెండు రూట్స్ వాల్యూస్ ఎట్లున్నాయి? సేమ్గా ఉన్నాయి. రూట్స్ ఆర్ వాట్? ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్గా ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ b² - 4ac వాల్యూ లెస్సర్ దెన్ 0 ఉంది అనుకుందాం. లెస్సర్ దెన్ 0 ఉంటే వాల్యూస్ ఏమైతే లెస్సర్ అంటే మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది రూట్ లోపల ఎప్పుడైతే మైనస్ వాల్యూ వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఇమాజినరీ నెంబర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. సో రూట్స్ ఆర్ వాట్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇమాజినరీ రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్. సో లెస్సర్ దెన్ 0 అయితే ఇమాజినరీ రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్. b² - 4ac విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే, b² - 4ac గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద రూట్స్. మనం ఇవి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న థింగ్స్ అన్నమాట. బట్ మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. b² - 4ac ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వైల్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు b² - 4ac డిస్క్రిమినెంట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది? రూట్స్ ఆర్ సేమ్ వస్తాయి. అది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వైల్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. సరే చూద్దాం. 2x² + 5x + k = 0 అనుకుందాం. రూట్స్ ఆర్ సేమ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k? ఒకసారి మీరు ఫైండ్ చేసి సొల్యూషన్ చెప్పండి. సో ఒకసారి చూస్తే ఇది ఎట్టుంది? ax² + bx + c = 0 లా ఉంది. సో b² - 4ac ఏ వాల్యూ షుడ్ బి వాట్? ఎగ్జాక్ట్లీ x² కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఏ వాల్యూ = 2.
ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, బి ఉంది, బి వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 5. సి వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, కే ఉంది, సి వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు కే. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. బి వాల్యూ 5 స్క్వేర్ అంటే 25 మైనస్ 4 ఇంటూ 2 8 ఇంటూ కే, 8k ఈక్వల్స్ టు 0. సో మైనస్ 8k అటు వెళ్తే ప్లస్ 8k ఈక్వల్స్ టు 25. కే వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 25/8 అవుతుంది. యా వెరీ గుడ్ దివ్యతేజ. యా గుడ్ ఈవినింగ్ బానోత్ గోలా. సార్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు సాల్వ్ చేసి ఫైండ్ చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్గా. 5x² ప్లస్ 6x plus k equals to 0. Roots are equal. What exactly the value of k? Nine by 5 అంటుర్రు అను ఒకసారి చూద్దాం. సో ax² ప్లస్ bx ప్లస్ ఇలా ఉంది ఇది. b² మైనస్ 4ac ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0. b వాల్యూ ఎంత ఉంది, 6, a వాల్యూ 5, c వాల్యూ k. సో 6² అంటే 36 మైనస్ 4 ఇంటూ 5 20, k ఈక్వల్స్ టు 0. 20k ఈక్వల్స్ టు 36, k ఈక్వల్స్ టు 36/20. 4 9s are 4 5s. K value in the obvious ka 9/5. So 9/5 is a solution for this question. Yeah, Divyateja. Good Divyateja. Anu, very good కదా. యా ఒకవేళ క్వశ్చన్ కనుక ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0, నేను ఏమన్నాను, రూట్ వాల్యూస్ ఒకటి ఆల్ఫా అయితే ఇంకొకటి బీటా అయితే మరి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత అన్నాను, -b/a అన్నాను. ఆల్ఫా బీటా ఏమన్నాను, c/a అన్నాను. రూట్స్ యొక్క సమ్ ఏమో -b/a, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమన్నాను, c/a అన్నాను. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో an equation which is 16x² plus 5x plus k, this is a quadratic equation, roots are reciprocal to each other అన్నాడు. రూట్స్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాడు క్వశ్చన్లో. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. కే వాల్యూ మీరు ఫైండ్ చేసి నాకు కన్వే చేయండి.
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఎంత అవుతుంది? రెసిప్రోకల్ అంటే ఒకటి ఆల్ఫా అయితే ఇంకొకటి 1/ఆల్ఫా, ఒకటి 2 అయితే ఇంకొకటి 1/2, ఒకటి 3 అయితే ఇంకొకటి 1/3. అంటే ఏమన్నట్టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఏమైతున్నాయి మనకు ఆబ్వియస్గా మల్టిప్లై చేస్తే 1 అవుతున్నాయి. మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఏమని తెలుసు మనకి జనరల్గా C/A అని తెలుసు. సో చూస్తే సి ఏమో ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇఫ్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ దిస్, సి వాల్యూ షుడ్ బి కే, ఏ వాల్యూ షుడ్ బి 16. సో k/16 ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా అంటే ఏమన్నట్టు రెండు రూట్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్, ఆల్ఫా ఇంటూ 1/ఆల్ఫా ఆర్ బీటా ఇంటూ 1/బీటా or 2 into 1/2, 3 into 1/3, whatever it is equals to 1. K value should be equals to what? K equals to 16. K value ఏమవుతుంది? 16 అవుతుంది. 16 షుడ్ బి వాట్? ఎగ్జాక్ట్గా మన క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్కి మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. 8x² ప్లస్ 7x ప్లస్ k ఈక్వల్స్ టు 0. రూట్స్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ అయితే k వాల్యూ నవిత 8 అంటారు, అను 8 అంటారు, దివ్యతేజ 8 అంటారు, ఎవ్రీబడి 8 అంటారు. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఎందుకు? రెసిప్రోకల్. ఆల్ఫా ఇంటూ 1/ఆల్ఫా కావచ్చు, బీటా ఇంటూ 1/బీటా కావచ్చు. సో C/A కదా ఆల్ఫా బీటా అంటే. సో k/8 ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే k వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఆబ్వియస్గా 8 అవుతుంది. దిస్ షుడ్ బి సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సరే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం మనం. x² ప్లస్ 1/x² మైనస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఏం చేయమంటుండంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడుగుతుండు. ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతుండు. సో చూస్తే ఈ క్వశ్చన్కి మనకు ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతుండు. ఒకసారి మీరు సాల్వ్ ట్రై చేసి చెప్పండి క్వశ్చన్కి. దెన్ ఐ షెల్ సాల్వ్ ఇట్ అవుట్. మీరు ట్రై చేశాక.
సో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ -6 ఉంది. దీన్ని -4 చేస్తే అది సంథింగ్ స్క్వేర్ అవుతది. మనకి సంథింగ్ ఏదైనా స్క్వేర్ లాగా మనం తీసుకురావచ్చా అనేది చూడొచ్చు. సో ఒకసారి ఇది చూస్తే a² + b² -2 ఇంటూ ax అయితది. b 1/x అయితది. -2ab. అంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? a - b హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 2 స్క్వేర్. If I can take it as this is an a, if I can take it as this is a b, this should be what? a² - b² equals to a plus b into a minus b అని మనం రాయొచ్చు. సో ఎట్లా రాయొచ్చు? x - 1/x plus 2 x - 1/x minus 2 అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? 2 ఆఫ్ 2 మైనస్ ఆఫ్ -2 ఎంత అవుతుంది? ఆబ్వియస్గా 4 అవుతుంది. ఈ 2 టర్మ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా మనకి 4 అవుతుంది. 4 షుడ్ బి సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. యా ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 9x² plus 8 of k minus 5x plus 64 equals to 0. Next question. 9x² plus 8 of k minus 5x plus 64 equals to 0 అయితే, if the roots are equal అయితే k value should be what? సో చూద్దాం. రూట్స్ ఈక్వల్ అయితే ఏమన్నట్టు? b² - 4ac equals to 0 అన్నట్టు. So this is, I can take it as an ax². This is, I can take it as a bx. This is, I can take it as a c is a constant. సో మీరు k వాల్యూ మీరు ఫైండ్ చేసి ఫాస్ట్గా నాకు కన్వే చేయండి. సో ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసి నాకు కన్వే చేయండి. దెన్ వి షల్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఇంకా.
అను లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డా ఒకసారి చూద్దాం. రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే బి స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ ఎంత 9, బి వాల్యూ ఎంత 8 ఇంటూ కే మైనస్ 5, సి వాల్యూ ఎంత 64. నేను ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తున్నా ఏ వాల్యూ షుడ్ బి 9, బి వాల్యూ షుడ్ బి 8 ఇంటూ కే మైనస్ 5 అండ్ సి వాల్యూ షుడ్ బి 64. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, బి వాల్యూ ఎంత 8 ఇంటూ కే మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ minus 4 into a value should be 9, c value should be 64, which is equals to what? 0. So 8 square 64 into k minus 5 whole square, which is equals to, this sign has e minus 4 into 9 into 64 transpose చేస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ 4 into 9 into 64 అవుతుంది. సో k minus 5 హోల్ స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేయాలంటే 4 కి రూట్ 2, 9 కి రూట్ 3, 2 into 3 ఎంత 6, k minus 5 equals to 6 అయితే k value should be what? 6 plus minus 6 plus 5 should be exactly equals to 11 అవుతుంది. దివ్యతేజ రూట్ 61 అంటుర్రా, ఒకసారి చూడండి కదా, క్లియర్గా ఉందా లేదా ఒకసారి నాకు కన్వే చేయండి కదా. దివ్యతేజ, అను, నవిత అందరూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. క్లియర్ అంటారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 3x స్క్వేర్ minus 5k plus 18x plus 26 equals to 0. Two roots are equal and opposite sign అంటారు. రూట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 రూట్స్ ఉంటాయి. రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ సైన్ షుడ్ బి ఆపోజిట్. ఈక్వల్ ఉండి ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? ఒకటి ఆల్ఫా అయితే ఇంకోటి మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా మనకి ఏమని తెలుసు? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ అని తెలుసు. సో ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది బిఎక్స్, ఇది సి అయితే ఆల్ఫా బీటా రెండు సేమ్ అయినాయి, రెండు కాంజుగేట్ అంటే ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత? ఆబ్వియస్గా 0 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ. మైనస్ హాఫ్ మైనస్ 5k ప్లస్ 18 అంటే ఎంత? 5k ప్లస్ 18 బై ఏ వాల్యూ ఎంత? 3, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో 5k plus 18 equals to 3 into 0 should be 0. 5k plus 18 equals to 0. 5k equals to minus 18. K equals to minus 18 by 5.
ఐ హోప్ సో. ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉందా లేదా నాకు ఒకసారి కన్వే చేయండి. దెన్ ఐ షల్ రైట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద బోర్డ్. యా, క్లియర్ అంటారు. సో 5x² plus kx plus 6 equals to 0. సేమ్ ఇందాక క్వశ్చన్స్ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ and opposite sign. K value should be equals to what? -5 అంటారు. దివ్యతేజ అను కూడా -5 అంటారు. సో ఒకసారి చూద్దాం. సో రూట్స్ అయితే ఈక్వల్ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ అన్నాడు. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సేమ్ కదా, ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా అన్నట్టే 0 కదా. సో వాల్యూ ఎంత 0. బట్ మనకేమని తెలుసు -b/a అంటే -k/5. సో k ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది? ఆబ్వియస్గా 5 into 0 షుడ్ బి 0. -k ఈక్వల్స్ 0 అన్న k ఈక్వల్స్ 0 అన్న ఒకటే. k వాల్యూ -5 కాదు, k వాల్యూ 0 అవుతుంది కదా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా -b/a -k/5 -k/5 ఈక్వల్స్ టు 0. k వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా 0 అవుతుంది. ఐ హోప్ సో నా పాయింట్ క్లియర్గా ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. యా, ఒకసారి మనం క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం. సో ax³ plus bx²
ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్లో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఒక రూట్ ఆల్ఫా ఒక రూట్ బీటా ఒక రూట్ గామా అయితే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఫస్ట్ ఏమవుతుంది మైనస్ బి బై అక్కడ ఎట్లయితుందో ఇక్కడ కూడా అట్లనే మైనస్ బి బై నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏముంది సి ఉంది సి బై ఏ మైనస్ ఒకసారి దెన్ ప్లస్ ఒకసారి దెన్ మైనస్ ఒకసారి ప్లస్ సి బై ఏ ప్లస్ రాసినా రాకపోయినా ఒకటే సో ఆల్ఫా బీటా గామా ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ మైనస్ అవుతుంది సో మైనస్ డి బై ఏ ఈ త్రీ థింగ్స్ కనుక మనం గుర్తుంచుకోగలిగితే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ని మనం చాలా తొందరగా చాలా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో నేను ఒకసారి ఒక క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తాను మీరు ఫాస్ట్గా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా ఆల్ఫా బీటా గామా కూడా రాసేసి కన్వే చేయండి సో -2/3 5/3 -2 అంటారు అను దివ్యతేజ అండ్ అంటే ఒకసారి చూస్తే మనం క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ అయినా క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అయినా క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ అయితే x² + bx + c = 0 అయితే ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ అయితే మనం ఏమని రాయొచ్చు అంటే దీన్ని x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నా ax² + bx + 0 అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ సపోజ్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అయితే ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి 3 రూట్స్ ఉంటాయి ax³ + bx² + cx + d = 0 అయితే the roots are 3 అయితే ఆల్ఫా బీటా గామా సో x మైనస్ ఆల్ఫా ఫస్ట్ రూట్ x మైనస్ బీటా అండ్ x మైనస్ గామా ఈక్వల్స్ టు 0 సో ఇదన్నా ఇదైనా సేమే ఎప్పుడైనా సరే మనకు రూట్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలిగితే మనకి రిమైండర్ ఎప్పుడు ఎంత రావాలి ఆబ్వియస్గా 0 రావాలి ఇక్కడైనా సరే ఇక్కడైనా కూడా సరే ఎక్కడైనా రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత రావాలి ఆబ్వియస్గా 0 రావాలి
Yeah, fine. We shall meet in the next session tomorrow. Current affairs రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ కోసం రేస్ ఫర్ జాబ్ we have a telegram group at the same time ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్ కావచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం రెగ్యులర్గా నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు రెగ్యులర్గా క్విజెస్ కావచ్చు ఈవెన్ యాప్టిట్యూడ్ మీద క్విజెస్ కావచ్చు రీజనింగ్ మీద క్విజెస్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మనకి పోస్ట్ ఫామ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి ఎట్ ద సేమ్ టైం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అయితే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎవ్రీడే మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి అండ్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ డైరెక్టర్ సర్వే అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఆర్టికల్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి సో ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐ హోప్ సో మై పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ విత్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీ షెల్ మీట్ ఇన్ దిస్ టుమారోస్ సెషన్ యా గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్ యా వెల్కమ్ దివ్య జగన్నాథ్ యా థ్యాంక్ యూ అనుష